Hello aspirants, welcome to Detail Chronicles by Abhiram IAS Academy. So, ee roju Detail Chronicles lo bhaganga, let's discuss the topic, let's discuss the concept called cyclones. Okay? Kani, before going into the topic detailedly, let's see first why it is in news. So, it is in news because the Hindu newspaper has given a beautiful article that citing that warming likely to make cyclones more destructive than ever before. So basically, the article is telling that due to global warming or due to increase of temperatures that is leading to the global warming, cyclones are becoming more destructive అని చెప్పేసి. Okay, and recent గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే చెన్నై ఫ్లడ్స్, అవునా? చెన్నై ఫ్లడ్స్ దేని వల్ల వచ్చింది? ఇంటెన్సిఫైయింగ్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్స్. Okay, so the very basic live examples we are able to see. Clear? And the article is also telling that even due to this global warming, there is intensifying of cyclones. And further the article em cheptundi ante ee destruction or this intensifying, it is also even going for the polar region side. Polar regions. Basic ga cyclones anevi tropical regions lo ekku untavi. Okay, cyclones anevi tropical regions lo ekku untavi, near the tropical regions. Kani ee intensification valla what is happening, the cyclones are also destroying the polar regions. Asal polar regions are very less prone, we can say they're very negligibly prone to the cyclones అని చెప్పేసి. కానీ global warming valla even it is also, the cyclones are also affecting the polar regions which are not even adaptive to such conditions అని చెప్పేసి. Clear? So first let's see how it is formed like that. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది చూద్దాము. Basic, if you see, sun and this and our earth equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, so sun rays anevi towards the poles. Ivi poles are northern pole, southern pole. Towards the pole, the sun rays falls slantly. Avuna? The sun rays falls slantly. Kani towards the equator, towards the tropical regions, sun rays anevi direct ga padthu untundi. Avuna? Ikkademo slant rays చూడొచ్చు, ఇక్కడేమో క్లియర్ వర్టికల్ రేస్ చూడొచ్చు. వర్టికల్ రేస్, అవునా? సో ఎక్కడ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ టువర్డ్స్ ది ట్రాపికల్ రీజియన్స్. ట్రాపికల్ రీజియన్స్ ఆర్ మోర్ హీట్ కంపేర్ టు ది పోలర్ రీజియన్స్, అవునా? సో బేసిక్ గా ఓకే, సో బేసిక్ గా సైక్లోన్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? Cyclones are formed near the tropical regions, and remember mostly they're very negligible and okkokasari form kuda avakapochu. They're mostly not formed at equators and they're also not formed at the polar regions. Ante polar regions agara form avvochu kani very minute ga, ante very negligible and not at all. Ante ఈక్వేటర్ దగ్గర అయితే అస్సలు ఫామ్ అవ్వవు బికాస్ ఆఫ్ absence ఆఫ్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్. కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. బట్ నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఎట్ ది పోల్స్, కానీ ఈక్వేటర్ దగ్గర అసలు ఫామ్ అవ్వవు బికాస్ దర్ ఇస్ absence ఆఫ్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఎట్ ది ఈక్వేటర్ కాబట్టి. నౌ లెట్స్ సీ ద ఫార్మేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ cyclones. చాలా మంది చాలా aspirants they will be confused.
ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూద్దాము, లైక్ 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సి బేసిక్ గా ఎట్ ద సీలో ఆర్ ఓషన్ లో డ్యూ టు ది సన్ as the rays are falling up, ఓషన్ ఏమవుతుంది, వార్మ్ అవుతుంది అవునా. హీట్ సన్ రేస్ వల్ల ఓషన్ ఇస్ గెట్టింగ్ వార్మ్. సో వార్మ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉన్న ఎయిర్ ఉంటుందా, ఎయిర్ కూడా వార్మ్ అవుతుంది. సో వార్మ్ ఎయిర్, దీని చుట్టూ కోల్డ్ ఎయిర్ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హియర్, cold air. And before this, let me tell a concept that basic ga cyclone form avvadaniki pressure gradient anedi important annattu. For formation of cyclone, pressure gradient is must. Ee pressure gradient ante enti? The difference of pressure or difference of temperatures. Okay, so high pressure zones and low pressure zones. Clear? Two kinds. Okay, low pressure zone, okay, high pressure zone. Always the air moves from high pressure zone to the low pressure zone. High pressure zone to the low pressure zone. As we ante monsoon తీసుకున్నప్పుడు low pressure zones are the precursor to the monsoon అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా low pressure zones are the precursor to the cyclone formation. Clear? So cold air ఉన్నప్పుడు high pressure ఉంటుంది అక్కడ. When cold air is there, when cold air is present, అక్కడ high pressure ఉంటుంది. When warm air is there, akkada low pressure anedi create avutundi annattu. So pressure gradient is the precursor for the cyclones. Clear? And mostly low pressure systems, low pressure zones. Next main important thing is Coriolis force. Coriolis force ante simple ga em ledu. See, Earth rotates from east to west. Clear? Ila rotate avutu untunda Earth anedi. So when it is rotating, it is a huge sphere avuna kada. It rotates and daniki perpendicular ga oka wind system anedi create avutundi annattu. In this perpendicular direction, wind is created. Okay? And that effect we are calling it as Coriolis force. Remember, Coriolis force is absent at the equator. Andukani akkada cyclones anedi form avvavu. So eppudaithe ee Coriolis force anedi form avutundo, then a wind untadi kada, that wind is getting deflected towards the northern hemisphere and southern hemisphere. Towards the northern hemisphere and ante ఇక్కడ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా, చుట్టూ తిరిగి ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ది టువర్డ్స్ ది ఈక్వేటర్ సైడ్ ఆర్ ది ట్రాపికల్ జోన్ సైడ్. ఇక్కడ వచ్చేంత వరకు, ఇక్కడికి వచ్చేంత లోపు ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ బికాస్ winds doesn't travel in the straight direction kada. Winds are not traveling the straight direction, they are getting reflected from poles to the equator when they are reaching, or from poles to the equator and tropical regions when they are reaching. The wind is either deflecting towards the north side or the wind is getting deflected to the southern side. Clear? Remember this. So ikkadi nunchi ikkadiki the force vachesariki the winds are getting deviated to the northern side and the southern side. So first enti Coriolis force is important, and the next is pressure gradient is also important. Now coming back to our formation, so ikkada warm air anedi create avutundi because temperatures rise valla due to sun rays falling here, it is the sea surface or ocean surface is becoming warmer. Warm avutunnappudu enti warm air anedi untadi.
చుట్టూ కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వార్మ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ లైటర్. దిస్ వార్మ్ ఎయిర్, కోల్డ్ ఎయిర్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ డెన్స్, కానీ వార్మ్ ఎయిర్ ఇస్ లెస్ డెన్సర్. సో లెస్ డెన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ రేజ్ అప్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైట్ అండ్ వెయిట్ అండ్ లెస్ డెన్సర్, దిస్ వార్మ్ ఎయిర్ విల్ రేజ్ అప్, రేజెస్ అప్. ఇక్కడ వార్మ్ ఎయిర్ రేజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ నుంచి కోల్డ్ ఎయిర్ సప్లై అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. ఓకే, కోల్డ్ ఎయిర్ సప్లై విల్ బి కంటిన్యూస్. సో డ్యూ టు దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఒక ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఐ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు కంటిన్యూస్ గా, ఐ లైక్ స్ట్రక్చర్. గుర్తుపెట్టుకొని at the sea surfaces, see cyclones doesn't always form in only oceans or water surfaces. Sometimes they may be also formed on the land also. కానీ landfall of the cyclone అని అంటాము, that we'll discuss once. But remember, not only at the oceans or water temperature or water surfaces they can be formed. Okay, not only they can be formed at the land also. Clear? They formed at the land surfaces also. కానీ తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు. Done? Next. So as this warm air is rising up, this cold air is continuously supplying the warmness. Okay, humidity అనేది continuous గా సప్లై అవుతూ ఉంటుంది. What is happening? The air is, as it is moving up, it is condensing. ఎందుకంటే పైన లెస్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ లెస్ టెంపరేచర్, అవునా? సో లెస్ టెంపరేచర్ వల్ల కండెన్స్ అయిపోతుంది. కండెన్స్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ద ఎయిర్ ఇస్ కండెన్సింగ్, సి ఇక్కడ వార్మ్నెస్ వల్ల ద వార్మ్ ఎయిర్ ఇస్ లైటర్ కాబట్టి, లెస్ డెన్సర్ కాబట్టి, the air is going up, and when it is reaching upper surfaces of the atmosphere, it is condensing again because akkada low temperature untundi kabatti at the higher atmospheric levels. So this warm air and this cooler condensation, they are becoming clouds. Cloud formation anedi jarugutundi. Cloud formation, mostly the rain bearing clouds, anta humidity ni condense chesesi it is becoming into the precipitation, avuna kada? So this is continuous supply of the air and the raising of air. Ikkada nunchi warm air, the surface, pakkal nunchi cold air, the continuous supply of cold air, warm air rising up, it is creating a cyclic like structure. కంటిన్యూస్ గా సప్లై అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ది క్లౌడ్స్, అండ్ దేర్ఫోర్ క్లౌడ్స్ అంటే రెయిన్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ కాబట్టి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్ ఇస్ నింబస్ క్లౌడ్స్, వినే ఉంటారు, క్యూములోనింబస్. రెయిన్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్, క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్. సో వెన్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ది రెయిన్ఫాల్. So this is the formation of the cyclones. Simple ga repeat you again. Ikkada sun rays valla or else excess of temperatures valla almost it needs like 26 degrees centigrade. 26 degrees centigrade. 26 degrees centigrade unnappudu it is creating and it is warming up. The ocean surface is warming up. When this ocean surface is warming up, warm air anedi create avutundi. As the warm air is lighter and less denser, it is raising up, and further ఈ పక్క సైడ్స్ నుంచి కోల్డ్ ఎయిర్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ సప్లైయింగ్. ఈ వాక్యూమ్ ని, ఇక్కడ వాక్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుందా, వార్మ్ ఎయిర్ లేకపోవడం వల్ల కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. మళ్ళీ కోల్డ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, వార్మ్ ఎయిర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. So continuous supply. ఈ warm air, it is raising up, forming the condensation, cooling because lower higher atmospheric pressures lo low temperature untundi kabatti. Clear? So continuously it is forming like a cyclic. ikkada I anedi form avutundi middle lo. Done? So adi cyclone formation. This is simply the cyclone formation. Ekku amount of clouds form ayipotunnayi and it is further leading into the like rainfall. Done? So idi surface, sea surface agara. Now this, if it is moving towards the land, now idi sea surface daggara kada ante oceans lo. Now it is moving towards the land, supply anedi agipotundi, avuna kada? The supply is off mode now. So that is called as landfall of the cyclone. Landfall of cyclone.
విన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి, అవునా కాదా? ఈ సిస్టమ్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ ఫాల్ ఆఫ్ సైక్లోన్. వెన్ ల్యాండ్ ఫాల్ ఇస్ దేర్, అంటే తాకుతుంది కదా ల్యాండ్ కి, దేర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద లైక్ extreme rainfall and causing to the destruction. Due to those winds, it is causing destructions. Cyclones వచ్చినప్పుడు చూడొచ్చు, you can see there is a huge amount of destruction, huge amount of rainfall. మొత్తం చెట్లన్నీ కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి, అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ విన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నట్టు ల్యాండ్ సర్ఫేసెస్ కి. క్లియర్? ఇదంతా ఇక్కడ ఫామ్ అయిన మెకానిజం అంతా when it is coming to the land side, the more amount of wind pressure is also coming. So due to that wind pressure, you can see you can see more amount of air, more amount of wind, which is causing destruction of houses, which is causing destruction of trees padipotu untavi, even electric poles also will be falling down. Clear? There will be like huge destruction. Done? So this is the formation of cyclones. Ippudu further let's see. So as we saw, cyclones are large scale air systems characterized by low pressure centers. Low pressure centers e kada, because warm air is present. Warm air unnappudu it is low pressure, cold air unnappudu it is high pressure. So winds always move from high pressure regions to the low pressure regions. Clear? So cyclones are large scale air systems characterized by low pressure centers and rotating winds. They form over warm oceans due to rising moist air, leading to the spiral winds. As we saw the concept, cyclones significantly impact weather, causing heavy rainfall, strong winds, flooding, making them critical phenomena in meteorology and disaster management. Obviously, cyclones will cause the destruction. Now, did you understand why the article has been given? Due to excess amount of global warming. So, excess amount of global warming is increasing the temperatures, avuna? Is increasing the temperatures. So temperatures increase avadam valla em avutundi? The ocean surfaces are increasing, and ocean surfaces temperature is increasing. The temperature increase avadam valla em avutundi? The cyclone formation is occurring. Cyclone formation, and it is causing the destruction. Clear? So the article is explaining the same thing. Now cyclones ani India lo antamu, and there are other different names for the cyclones also. The same phenomena but different names have been given. So hurricanes and pilustamu, cyclones and pilustamu, tufans and pilustamu. These are all the same type of storms but vere పేర్లతోని. And Australia region daggara we call it as willy willies. We call it as willy willies. In the Atlantic Ocean side, we call it as hurricanes. In Indian Ocean side, we call it as cyclones. Pacific Ocean regions, we call it as tufans. Typhoons or tufans also, whatever. Okay? Clear? At Atlantic Ocean side, we call it as hurricanes. At the Indian Ocean side, we call it as cyclones. At the Pacific Ocean side, we call it as typhoons. And in the Australia region side, we call it as willy willies. And further, let's see the differentiation. Let's see the classification of cyclones. As we saw, tropical cyclones untavi, extratropical cyclones untavi. There will be polar cyclones and also mesocyclones. So tropical cyclones ekkada form avutavi? At the warm tropical zones. At the warm tropical zones, you can see the formation of tropical cyclones. Almost like 20 to 25 degrees of north and south latitudes, the tropical zones above the equator zones. Okay. Next, extratropical cyclones or anticyclones. Extratropical cyclones or anticyclones, they are formed near your temperate zones. Okay, they form near temperate zones. Okay. Polar cyclones, polar regions దగ్గర. కానీ ఎక్కడైనా ఈక్వేటర్ చూస్తున్నారా? ఈక్వేటర్ సైక్లోన్స్ అని? No, cyclones are not formed at the equator. Remember, because of absence of Coriolis force. Coriolis force అంటే ఏంటో just now we saw.
Mesocyclones are nothing but within the thunderstorms and cheppesi. You can see more amount of cyclones will give you thunderstorms also. Avuna kada? So that is the things. So mesocyclones you can exclude, but these are important. Tropical cyclones, extratropical cyclones, and polar cyclones. Tropical cyclones and anticyclones or extratropical cyclones are very important for the GS1 paper law, and if at all you are taking your optional geography as your optional, it is also very important concept. Okay, and prelims lo kuda adugutaru. Okay, next let's see the conditions for the formation of the cyclones. First condition enti low pressure undali, and next condition enti temperature. So first thing is sea surface temperatures greater than 27 degrees centigrade, presence of Coriolis force, and small vertical wind variation, pressure variation undali. Avuna kada? Tarvata pre-existing low pressure area. Pre-existing low pressure area. Ikkada low pressure area. Low pressure area ela vastundi? Because of high temperatures. Akkada warmness warm avutundi kabatti it is making the surface warm and it is causing warm air. Warm air. Warm air ఉన్నప్పుడు low pressure అనేది ఉంటుంది. Cold air ఉన్నప్పుడు high pressure. And further upper level divergence. Upper level divergence. It has to go like this. Clear? This is the conditions for the formation of the cyclone is very important. Already it has been asked in prelims also. So low pressure అనేది ఉండాలి. The next high temperatures like 26 degrees centigrade, the temperature variation should be there. Pressure variation should be there, and also presence of Coriolis force, small vertical winds, low pressure chusesamo, and upper level divergence. These are the conditions for the formation of the cyclone. Okay, next indaka winds chusam kada. So winds always go from high pressure zones to low pressure zones. Polar regions అనేవి high pressure, subpolar అంటే polar region కింద మళ్ళీ subpolar low pressure, subtropical high pressure, equatorial low pressure, subtropical high pressure. ఇవి pressure latitudes, different pressure latitudes. Clear? So polar regions it is always high pressure. At the equator it is low pressure, equatorial low pressure, and further ఇక్కడ low pressure ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ high pressure zones. You can see subtropical high pressure, subtropical high pressure. తర్వాత subpolar low pressures. These are your pressure zones. Clear? So winds అనేవి చూడండి high pressure నుంచి low pressure కి. Same again, high pressure to the low pressure. Clear? Okay. Next let's see the differences between cyclones and anticyclones. Simple ga remember, do not get confused. So pressure system enti low pressure area kavali, ekkada cyclone, and cyclone condition adi low pressure untene cyclones anevi form avutavi. Anticyclones lo high pressure undali. Air movement is like inward and upward. Inward it is coming and it is raising, ante outlet ki vellipotundi annattu. So first inward, then next is outward. Akkada form, see here you can see first air vastunda, inward is coming, then next it is raising, ante upper divergence. First it is coming and then next it is raising. Avuna? So inwards and upwards. Ikkademo outward nunchi vachi form ayyi it is coming to the inwards. Next direction, northern hemisphere, akkada Coriolis force form avutunda, it is deflected towards the counterclockwise, and ikkada clockwise. Okay, ఇది wind direction. ఇవి రెండు wind directions. Towards the northern hemisphere అది anti-clockwise గా వెళ్తుంది అన్నట్టు winds అనేవి. Whereas in anticyclones it is clockwise in direction. Southern hemisphere లో cyclones are clockwise and anticyclones are anticyclones or extratropical cyclones are counterclockwise. Done? Next, weather. Obviously cyclones ఉన్నప్పుడు weather ఎలా ఉంటుంది? It is very cloudy, rainfall, stormy, heavy rains. ఇక్కడ కూడా almost clear skies, dry and stable. Anticyclones దగ్గర associated hazards, cyclones వచ్చినప్పుడు flooding definitely, destruction, storm surges, wind damages. But whereas coming to the anti-cyclones, it is droughts untavi,
or extreme dry spells. And further, it is most common in the tropical regions, but anticyclones are very common in the temperate zones. That this is differences between the cyclones and anticyclones. So, okay. Atlantic Ocean side hurricanes antunnamu, Indian Ocean side cyclones antunnamu, and Pacific Ocean side the typhoons and antunnamu. Clear? And Australian side, Australian side we call it as Willy Willies. Clear? You can see here in Mali Gurtunchukondi, Atlantic Ocean side it is hurricanes, Pacific Ocean side it is typhoons, and Indian Ocean side it is cyclones. Okay, Australian region daggara Willy Willies. That's it. Okay, let's see cyclones in the Indian context. So basically, Bay of Bengal sees more cyclones than the Arabian Ocean, Arabian Sea side. Remember this? Almost it is same, but previous it was like Bay of Bengal side. You can see more number of cyclones comparable to the Arabian Sea. Why? Because of these three things. Because Arabian Sea side concham higher sea surface temperatures you can see, and also presence of river discharges, and also you can see the geographical configuration where the Arabian Sea is like semi-closed region. Semi-closed region. Clear? So, Bay of Bengal sees more cyclones than the Arabian Sea due to higher sea surface temperatures. అంటే Bay of Bengal దగ్గర ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. Next, presence of river discharges and also geographical configuration. Like recent cyclones, any examples? Fani in the year 2019, Amphan in the year 2020, Biparjoy in the year 2023. Avna kada? Every year we are seeing the amount of cyclones, and cyclones చూస్తున్నాము కానీ దాని intensity also we are seeing, causing more amount of destruction. Avna kada? So ila cyclones vachinappudu how we have to be prepared. What are the nation related preparedness things, cyclone preparedness things? One is IMD, that is India Meteorological Department. It issues the cyclone warnings using satellites, satellite system. So early warnings are being given. ముందుగానే తెలిసిపోతుంది అవునా కదా cyclone form అవుతుంది అని చెప్పేసి. Satellites, radars and computer models, and further National Disaster Management Authority. It coordinates disaster responses and inquires. It issues storm surge advisories, and also Sagarwani app, which is very important for the fisherman communities. Cyclones ఉన్నప్పుడు fishing ki velladdu అని చెప్పేసి information ఇస్తది అవునా కదా. That is the Sagarwani app, real-time ocean information to coastal communities. And further, the last thing is disaster risk reduction. Like, so this disaster risk reduction in coastal zones and mangrove restoration, for mangrove restoration efforts. Why mangrove restoration? Because mangroves are very much important near the coastal areas which control flooding. Avuna? Mangroves are very important to control flooding. Okay, so these are the things. These are the organizations in India which prepare us for cyclones. Okay, they give the pre-warnings. They give the warnings before itself. Okay, చూసారు కదా, it is very easy, but the concept is very important for the exam. Do not get any confusion. It is important for mains, like GS1 lo adagochu. Definitely they may ask, and also it is very important for your prelims also. So global warming valla the cyclone destruction or the cyclone intensity is becoming more. Okay, so next detailed concepts though we'll meet tomorrow. Thank you.